Okay, good morning all. Today we discuss about the importance of a balancing chemical equation. Means a chemical equation gives what type of information. Okay, a chemical gives some information. So what information it gives? That is called information conveyed by a balanced chemical equation. Okay, ఒక balanced chemical equation మనకి which type of information it gives. Now we see that point wise. Already we know what is mean by balanced equation, balanced chemical equations. Okay, just already in earlier classes we said that how to balance the equation. It is compulsory to balance the a chemical equation. So according to law of conservation of mass. Okay, so what is the other points? What is the importance of a balanced equation? Means by seeing a balanced chemical equation, what we can observe, what we can understand easily. Okay, so that's the first one. Just by seeing a balanced equation, we can for example, let's take nitrogen. So by taking one example, we explain all points. Okay, just take a example. N2 plus H2 gives NH3. So always we need to balance the equations. How to balance it? Okay, N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is a balanced purpose. Already we know how to balance. But so this indicates what? That indicates about simply by seeing this equation we can say nitrogen reacted with hydrogen forming ammonia. Okay, nitrogen hydrogen తో react అయ్యి ammonia form అయిందని మనకు డైరెక్ట్ గా తెలిసిపోతుంది. And what is the formula of nitrogen? N2. What is the formula of hydrogen? H2. What is the formula of ammonia? NH3. Means it tells about the substances which reacted and the substances which are formed in the reaction. And the reaction లో పార్టిసిపేట్ అయ్యే సబ్స్టాన్సెస్ ఏంటిది, ఫామ్ అయ్యే సబ్స్టాన్స్ ఏంటి. సో సబ్స్టాన్స్ తెలుస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ సింబల్స్ అండ్ ఫార్ములాస్. సో సింబల్స్ అండ్ ఫార్ములాస్ కూడా తెలిసిపోతాయి. మీన్స్ నౌ యూ కెన్ రైట్ సారీ it tells about a balanced equation. It tells about the substances. Just now we said it tells about the substances which undergoes reaction. Which reacted and which are formed. Okay. Sweet. Which are formed. Next, మొత్తం ఏ టైప్ లో ఉంటే ఇన్ఫర్మేషన్ డైరెక్ట్ గా నేమ్స్ రాస్తామా? We read the formulas. Means మన ఫార్ములాస్ తెలిస్తే ఇక్కడ నేమ్స్ తెలుస్తాయి. Okay, it tells about the substances which reacted and which are formed in terms of symbols. In terms of symbols, దాన్ని ఏమంటాం మనం formulas అంటాం. Okay, in terms of symbols and formulas or formulae. Of all substances. Okay, example మనం just now we saw the example that is with the help of by nitrogen hydrogen forming NH3. So it tells about the nitrogen is reacted with hydrogen. Okay, so equation లో మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, nitrogen reacted with hydrogen. So what is the example we can write is nitrogen comma hydrogen are reactants. Okay, and they are reacted. Reactants means they are reacted.
Next, what about NH3 means? We must know that is ammonia. Ammonia is formed. Means ammonia is here. Sorry, ammonia is a product because it is formed. So this is the first information. Next, there is other information. Okay, next we see the second information given by a balanced chemical equation. Again, we take the same example. You can take any of your choice examples also. Okay, see, a balanced equation, it tells about the exact number. Okay, about the number of atoms or molecules which are participated in the reaction. Of all substances present in the nothing but involved in the reaction. Okay, and the reaction lo involved in a substance and which are reactants, which are products already it tells. It also tells about the exact number of atoms or molecules. Okay, for example, if you take this one N2, how many nitrogens are there? 1 nitrogen molecule, 3 hydrogen molecule and 2 ammonia molecules are formed. Okay, means we are taking an example to explain this. Just see the point once again. It tells about the number of atoms or molecules, okay, of all substances involved in the reaction. So all substances involved in the reaction means involved in the reactants, product. For example, again we are taking the same example. Okay, this example tells that here how many nitrogen atoms first in terms of atoms lo chepdam. Okay, here total 2 nitrogen atoms, 2 N atoms and as okay, 2 nitrogen atoms participated. And how many hydrogen atoms are participated? 3 to just 6. ఇది మొత్తం N2 తీసుకుంటే మాలిక్యూల్ అవుతుంది. సో ఇండివిజువల్ N H కౌంట్ చేస్తే అది ఆటమ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎన్ని పార్టిసిపేట్ అయినట్టుగా 6 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. 6 hydrogen atoms participated. Okay, now we see about the formula what we discussed here. So any formula again 2 nitrogens. Only balanced equation means reactants lo ennu unnayi products lo same untayi. Okay, same participated. So exactly manam same number undi kabatti malli big sentence raatలేదు. 2 nitrogen atoms are participated and 2 are formed. Here hydrogens how many participated? 2 are participated. 6 are participated and 6 are formed. The number of atoms count చేస్తున్నాం, but original they are present in the form of molecule form లో ఉన్నాయి. So molecule form లో చూస్తే ఇక్కడ nitrogen molecules how many are there? 1 N2 molecule participated. How many hydrogen molecules? Molecules అన్నప్పుడు H2 molecule లాగా తీసుకోవాలి మనం. ఓకే,
Three H2 molecules participated. Participated means they are reacted. So how many ammonia molecules are formed? Two ammonia molecules are formed. Two ammonia molecules are formed. Okay, so this is the information I can from any balanced equation. Direct to one molecule of nitrogen react with three molecules of hydrogen and forming two molecules of NH3. దీన్ని మనం స్టాండర్డ్ వర్డ్స్లో మోల్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్ కెన్ బి టేకెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోల్స్. మనకి ఇన్ ఫర్దర్ టాపిక్స్లో వి రీడ్ అబౌట్ ద మోల్స్. ఇక్కడ నెంబర్ని మనం జనరల్గా వి టర్మ్డ్ యాజ్ మోల్స్. ఇక్కడ 1 mole of nitrogen react with 3 moles of hydrogen forming 2 moles of ammonia. Okay, but now our knowledge is not in terms of moles, only in terms of molecules manaku telusu kabatti, so we discussed about in terms of molecules and atoms. Okay, next it also gives another information that let's see the next one. Okay, it tells about the mass of all atoms and molecules. Okay, it tells about the mass of all substances. So మన మాస్ అనేది టోటల్ ఈ కాంపౌండ్ కి మాస్ చెక్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇండివిజువల్ ఆటమ్స్ కి ఏం మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, ఇండివిజువల్ ఆటమ్స్ కి యాడ్ చేస్తేనే we will get the total mass. Okay, it tells about the mass of all substances involved in the reaction. Okay, we see the same equation for it. So already balanced equation, number of atoms balanced. Take a nitrogen, one nitrogen actually the N. So one nitrogen is having its atomic weight is 14. So if you know atomic weight, it's no problem. But in the next class, we are going to discuss about the atomic weights topic. Okay. So okay, nitrogen ki 4, so it's a 14. Okay, means 14 plus 14, that is 28 grams of nitrogen. One hydrogen carries 1. How many are there? 6 hydrogens are there. Okay, means H2. One hydrogen 1. How many are there? 6 are there totally. Means 2 hydrogens. See, 2 kalpi 2 rasuna. 2 plus 2 plus 2, that is equal to 6. Okay, 6 grams. Okay, and next here ammonia. One ammonia, how much? Nitrogen 14. 3 hydrogens and 3. And that time how many are there? So దీని కూడా సింపుల్ గా రాసేద్దాం. 3 hydrogens, that is only 1 2. Okay, here we get how much? 14 17. Okay, 34. Here also we get 34, no doubt in it. It is 28 6 total 34. So ఇక్కడ means how many grams of nitrogen, hydrogen, ammonia involved in this reaction. So this reaction tells about 28 grams of nitrogen
28 grams of nitrogen reacts with 6 grams of hydrogen. 6 grams of hydrogen and forms how much ammonia? And forms 34 grams of ammonia. So here you can observe one thing. So that is 28 grams of nitrogen, 6 grams of hydrogen. Total how much? 28 plus 6, 34. Again ammonia is formed also 34. Means always the mass of reactants, the mass of all reactants is exactly equal to the mass of products, or the mass of products is exactly equal to the mass of reactants. Why? Because we know that all atoms are balanced. So నీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయో రైట్ సైడ్ అన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నైట్రోజన్స్ 2 ఉంటే ఇక్కడ 2 నైట్రోజన్స్, ఇక్కడ 6 హైడ్రోజన్స్ ఉంటే ఇక్కడ 6 హైడ్రోజన్స్, ఇక్కడేమో సపరేట్గా ఉన్నాయి, ఇక్కడ కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. బట్ నెంబర్స్ ఆర్ సేమ్. సో నెంబర్స్ ఆర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి మాస్ ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ వస్తుంది. యాక్చువల్గా మాస్ ఈక్వల్ రావడం కోసమే we balanced it. So mass equal ఎందుకు రావాలి మరి? What is the need to maintain the equal mass in the at both reactants and products means it is according to law of conservation of mass. Mass neither created nor destroyed. కాబట్టి రియాక్టెంట్ లో ఎంత మాస్ ఉందో ప్రోడక్ట్ లో అంత మాస్ ఉండాలి. ఇక్కడ 34 grams ఆఫ్ ఈ రెండు కలిపితే 34 grams, ఈ అమోనియాకి ఒకదాని కూడా 34 grams. ఓకే, these are the main importance. These are the main informations given by a balanced chemical equation. Means by seeing the chemical equation we are able to say the which compounds are reacted, which compounds are formed, how many atoms are involved, and how many molecules are involved. Next, how much mass of the compounds are involved. Okay, so these are the informations represented by a balanced equation. Okay. Okay, till now we discussed about the importance. Till now we discussed about the importance or the information given by a balanced chemical equation. But there is some things are there. There is some points are there which cannot be explained by a chemical balanced equation. Okay, some points are there which are not covered, which are not mentioned, which are not observable just by seeing a balanced chemical equation. So what are that? Now we discuss it. So just again I am taking the same example because it is becomes somewhat easy for you to compare the things. For example, again I am taking N2H2 forming NH3. What is the physical state of nitrogen? So nitrogen, 2 atoms ఉంటాయి, 1 nitrogen molecule ఉంటాయి, it's okay. But what is the physical state? Gas లో ఉందా, liquid లో ఉందా, solid లో ఉందా? That information is not given by that compound, that equation. Hydrogen, gas or liquid or solid. Ammonia, gas or liquid or solid. So our information లేదు మనకి. Okay, means simply we can say a balanced equation does not tell us about the physical state of the substances involved in it. The number one, it does not tell us about the physical state. Okay, physical state means does not tell us about the physical state of substances involved in the reaction. Substances involved means దాంట్లో రియాక్టెంట్స్ వస్తాయి, ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. రియాక్టెంట్స్ ఏ ఫిజికల్ స్టేట్లో ఉన్నాయి, ప్రోడక్ట్ ఏ ఫిజికల్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. సో జస్ట్ బై సీయింగ్ ది ఈక్వేషన్ వీఆర్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్. సేమ్
Again we are taking the same example. See, so nitrogen and hydrogen combined together, reacted and forming ammonia. Okay, take it nitrogen and hydrogen combined in 1 mole. Okay, or nothing but for example 1 molecule of nitrogen combined with 3 molecules of hydrogen forming 2 molecules of ammonia. It's okay, but for example in the x amount తీసుకుందాం. Okay, total actually మనం 1 correct 1:3 ratio లో ఉంది అనుకుంటే 34 grams వస్తుంది మనకి. 34 grams. Okay, but what I am saying is, for example ఇక్కడ 100 grams తీసుకున్నాం, టోటల్ మిక్స్ అయ్యి 100 grams తీసుకున్నాం. ఓకే, మనం తీసుకున్న మిక్చర్ మొత్తం రియాక్ట్ అయిందా కాలేదా, whether the total reactants are converted into products or not. Okay, for example మనం 68 grams తీసుకున్నాం. 68 grams కి కూడా 68 grams ఫామ్ అవ్వాలి యాక్చువల్గా, కానీ ద టోటల్ 68 grams ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ నాట్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, ఆ 68 gramsలో మేబీ 50% రియాక్షన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఎంత రియాక్ట్ అయిందో అంత ఫామ్ అవుతుంది. నువ్వు ఎంత తీసుకున్నావు అంత ఫామ్ కాదు అక్కడ. ఓకే, జస్ట్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ నువ్వు 68 grams తీసుకున్నావు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్ యూ విల్ గెట్ ద 68 grams ఆఫ్ అమోనియా. యాక్చువల్గా అట్లే ఫామ్ అవ్వాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్ కండిషన్స్. ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని నువ్వు తీసుకున్న కాంపౌండ్ మొత్తం ఇట్ మే బీ రియాక్టెడ్ ఆర్ మే నాట్ బీ రియాక్టెడ్. ఓకే, అంటే టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోవచ్చు, 50% దగ్గర అయిపోవచ్చు రియాక్షన్. 60% డిపెండ్స్ ఆన్ ద కండిషన్, అండ్ మనం యూజ్ చేసే టెంపరేచర్, యూజ్ చేసే ప్రెషర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్న ప్యూరిటీ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్, అంటే మనం నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ తీసుకున్నాం కదా రియాక్ట్ చేయడానికి, సో దాని ప్యూరిటీ పైన డిపెండ్ అవ్వచ్చు, టెంపరేచర్ పైన, ప్రెషర్ పైన, డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ పైన, ఏవైనా వెదర్ కండిషన్స్ పైన, అన్ని కండిషన్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు రియాక్ట్ అయ్యి ఇది ఫామ్ అవుతుందని చెప్తారు ఈ రియాక్షన్ అంతే. బట్ ఆ రియాక్షన్ కంప్లీట్గా అవుతుందా, 50% అవుద్దా, 60% అవుద్దా, 100% అవుద్దా? సో the reaction does not reveals about the whether the reaction completes or not. Okay, so in terms of point I can say it is it does not tells about the completion of reaction, about the completion of reaction. Okay, it does not tells us about the completion of reaction, and of reaction completed the or not. Okay, it does not tells about the reaction is completed or not. So the reaction completed in the not or not completed, it does not tells about it. Okay, so okavela complete అయిపోతే how much percentage it is completed. Okay, అది కూడా దీని రిలేటెడ్ పాయింట్. So it does not tells about the completion of the reaction, that is it total reaction is completed or not, and it also does not reveals that not represents about the percentage of reaction completed. Okay, means so how much reaction completed, 50% or 60% or 100% completed, there is no information. Okay, next there is one more drawback is there, means one more limitation. Limitation means the things which are not covered by the balanced chemical equation. So balanced equation cover చేయని పాయింట్స్ ఏమంటామంటే this is called limitations of balanced equation. Okay, next there is also one more drawback is there, that is
It does not tells about the speed of reaction. So ఇక్కడ స్పీడ్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రేట్ అంటాం. రేట్ అంటే ఇక్కడ నథింగ్ బట్ we need to remember rate means speed గా గుర్తుంచుకోవాలి. Okay, it does not tells anything about the speed of the reactions. Okay, means కొన్ని reaction within fraction of seconds లో complete అవుతాయి. Some reaction takes place much time, some reaction takes place average time. Okay, for example, if you see H2F2 gives 2HF. Okay, it is okay. And again you see the lead nitrate. So already we discussed the lead nitrate decomposition in that balancing equations. No need to buy it. Okay. See here, if you observe the experimental reactions, so the experiments observe cheste, so H2 plus F2 gives HF. దీంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే 2 reactants ఇది product ఫామ్ అవుతుంది. ఇది 1 mole ఇక 2 moles ఫామ్ అవుతుంది. ఇక lead nitrate 2 moles gives 2 moles of lead oxide, 4 moles of nitrogen dioxide and 1 mole of oxygen. That's it. But so it does not tells about speed. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి ఇది స్పీడ్ అవుతుంది. So by seeing the reaction, by seeing the chemical equation, we are unable to think, we are unable to know anything about the speed of the reaction. So actually it is very fast. Within fraction of seconds lo complete అయిపోద్ది reaction. If you take the lead nitrate reaction, so the lead nitrate chemical reaction is it takes some minutes. Okay, few minutes per reaction. Okay, so some reactions are somewhat very slow reaction. For example, rusting of iron. If you take rusting of iron, so rusting of iron is a very slow reaction. Means it does not tells about speed of the reaction. So for example, as a very important one, the sodium chloride and silver nitrate. In form of there is a formation of silver chloride NaNO3 form. Actually, it is also a very speed reaction. It is also very fast. So, మన reaction చూస్తే A compounds react and A compounds react. So A compounds react and A compounds form. It tells only about that only, but it does not tells about the whether the reaction is speed or very slow reaction, average reaction. There is no information about that. Next, one more limitation is there, so which is not covered by a balanced equation, that is a balanced equation does not tells about the conditions does not tells about the conditions of a chemical reaction at which the reactions takes place. Okay, so it does not tell us about the conditions of a chemical reactions. Okay,
So the condition means already we discussed about the temperature. Okay, just like conditions means the conditions like temperature. Main conditions, these are the main conditions: temperature, pressure, and also sometimes about catalyst. About catalyst, okay, heat or okay, energy, light energy, etc. Okay, many are there, but very important are these. It does not tell us about the conditions of a chemical reactions. Conditions of a chemical reaction at which reaction takes place easily. ఒక రియాక్షన్ ఈజీగా అవ్వాలంటే కొన్నిసార్లు యాక్చువల్గా రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే we need to maintain some conditions. Okay, to get a reaction, we need to maintain some conditions. So the conditions may be temperature కావచ్చు, may be pressure కావచ్చు, catalyst. So catalyst అంటే which improves the activity of reactants. Okay, యాక్టివ్ చేస్తే రియాక్టర్స్ యాక్టివ్ చేసి స్పీడ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. ఓకే, అది లేకపోతే మేబీ వెరీ స్లో అవ్వచ్చు రియాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ లైట్ ఎనర్జీ. ఓకే, సమ్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లైట్. ఓకే, లైట్ లేకుండా డార్క్లో తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, దట్ రియాక్షన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే ఇప్పటిదాకా మనం తీసుకున్న బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్లో ఓన్లీ విచ్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, విచ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, హౌ మెనీ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అంతవరకు తెలుసు. బట్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఓకే, ఏ కండిషన్స్ యూజ్ అవుతాయి, ఎంత టెంపరేచర్ యూజ్ అవుతుంది, డస్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, for example, if you see nitrogen and hydrogen, formation of ammonia tells మనకి it is not a simple equation. ఓకే, సింపుల్ రియాక్షన్ కాదు ఇది. యాక్చువల్గా నైట్రోజన్ గ్యాస్లో తీసుకుంటాం, హైడ్రోజన్ గ్యాస్లో తీసుకుంటాం. ఇక్కడ టెంపరేచర్ కూడా నియర్లీ 450 డిగ్రీస్ యూస్ చేయాలి అప్రాక్సిమేట్లీ. 450 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్, హై ప్రెషర్ యూజ్ చేయాలి. సో కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ కండిషన్స్ దగ్గర ఈ రియాక్షన్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే వెరీ స్లో అయిపోతుంది. ఓకే, సో నార్మల్ ఈక్వేషన్స్, నార్మల్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ డస్ నాట్ టెల్స్ అబౌట్ ద కండిషన్స్. ఆ కండిషన్స్ కూడా తెలవాలంటే వీ నీడ్ టు మాడిఫై దట్ రియాక్షన్. హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్ లిమిటేషన్. ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. Okay, how to overcome all these problems, all these limitations in a chemical reaction, we see next after this point. Next, again there is another important point is it does not tells about the energy changes of a reaction. Energy changes of a reaction. So what is the mean by energy change? What is mean by energy change? So we said that the mass of the reactants and products are same. ఎంత mass of compounds react అవుతుందో అంత mass of product form అవుతుంది. But the heat is not fixed one. Okay, heat energy, దాన్ని ఎనర్జీ చేంజెస్ అంటాం. జనరల్గా ఎనర్జీ ఏ ఫామ్లో వస్తుంది అంటే హీట్. సో కొన్ని రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే హీట్ అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే, కొన్ని రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ఏమైతే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవుతుంది. సమ్ రియాక్షన్స్, ఒక రియాక్షన్ అయినప్పుడు సమ్ టైమ్స్ హీట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. ఆ హీట్ని ఏమంటాం, ఎనర్జీ అంటాం. ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ అవుతుంది. సమ్ రియాక్షన్స్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, అబ్జర్వ్ అయింది అనుకోండి. ఇఫ్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ ఇన్ రియాక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ endothermic, ANDO, endothermic reaction. If energy release అయింది అనుకుందాం, that is called exothermic reactions అంటాం. సో సింపుల్ రియాక్షన్ చూస్తే అది ఎగ్జోథర్మికా ఎండోథర్మికా వీ డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ N2 plus 3H2 gives 2NH3. సో దీంట్లో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందా అబ్జర్వ్ అవుతుందా, వి కాంట్ బై సీయింగ్ ది ఈక్వేషన్.
but experimentally it is proved that it releases, okay, it releases minus O2, it releases some energy. Means all these points are not covered by a balanced chemical equation. So these are the main important five limitations are there. There is a 5 points. There is a 5 points are there which does not explained by seeing the balanced chemical equation. What is that? A chemical equation does not tells about the physical state of the reactants and products. It does not tells about the speed of the reaction. It does not tells about the conditions of the reaction, and it does not tells about the how much reaction is completed or not. Okay. Next, it does not tells about the heat changes, energy changes of a reaction. Then how to overcome these problems? Even the problems and ఎలా overcome చేస్తాం. Okay, how to overcome these problems means we do some modifications by putting some words on it, by putting some symbols on it. Okay, so how to overcome these problems? Now we see this. How the above limitations can be overcome. Okay, how the limitations, okay, how the above limitations can be overcome. So what are the limitations? The main limitations same other example మనం total గా explain చేద్దాం. So what are the limitations? First limitation, it does not tells about the physical state. And అది solid లో ఉందా, liquid లో ఉందా, gases లో ఉందా, సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే, సో రియాక్షన్ లో సింపుల్ గా ఇక్కడ గ్యాస్ జీ అని పెట్టాలి. బ్రాకెట్ లో జీ పెడితే దట్ ఇస్ కాల్డ్ గ్యాస్. ఓకే, అంటే మనం గ్యాసెస్ కి ఎస్ సింబల్, సారీ జీ. ఓకే, సో సాలిడ్ కి ఎస్ సింబల్ పెట్టాలి ఇన్ బ్రాకెట్స్ లో. అదే మనకి లిక్విడ్స్ కి బ్రాకెట్ లో ఎల్ సింబల్ పెట్టాలి. ఓకే, సో ఫిజికల్ స్టేట్ ప్రాబ్లం ఓవర్కమ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? సో కండిషన్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. సో కండిషన్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదంటే, ఓకే, సో దిస్ రియాక్షన్, వాట్ కండిషన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్, సో యాక్చువల్గా ఐరన్ అండ్ మాలిబ్డినం అనే 2 కాంపౌండ్స్. ఇట్ ఈస్ MO. ఓకే, MO ఇక్కడ బిగ్ క్యాపిటల్ M క్యాపిటల్ లెటర్, O స్మాల్ లెటర్. సో ఐరన్, సో ఇట్ ఈస్ ఐరన్ ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాటలిస్ట్. సో క్యాటలిస్ట్ అంటే విచ్ స్పీడ్ అప్ ద రియాక్షన్. MO మీన్స్ molybdenum. ఇట్స్ కాల్డ్ ప్రమోటర్, అంటే రియాక్షన్ ఫాస్ట్ చేస్తుంది. క్యాటలిస్ట్ కూడా క్యాటలిస్ట్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్, సో దీంట్లో ఇంకేం రాస్తామంటే ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ వెరీ హై ప్రెషర్. సో అప్రాక్సిమేట్లీ మినిమం 200 atmospheres ఆఫ్ ప్రెషర్, 200 to maximum 900. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్? సో దీంట్లో మనం ప్రెషర్ మెన్షన్ కండిషన్ మెన్షన్ చేయలేదు. సో కండిషన్స్ ఎలా మెన్షన్ చేయాలంటే యారో మార్క్ దగ్గర ఆ కండిషన్స్ రాయాలి. సో ద ప్రెషర్ ఈజ్ 900 atmosphere pressure. Next, what is the temperature? So it also needs some temperature. కొంచెం temperature mention చేయాలి. So the temperature mentioned must be here is 450 degrees Celsius. Okay, the temperature must be 450 degrees Celsius temperature maintain చేయాలి.
So, and whether the reaction is exothermic or endothermic, and energy releases absorbs. So then you overcome this one just by putting delta H. Okay, ఇది మొత్తం మళ్ళీ సెంటెన్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ చేసినాం. సో ఇప్పుడు డెల్టా హెచ్ ఏంటంటే ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ energy change. Delta H tells about energy change. Energy change. ఇక్కడ ఎంత అంటే there is minus 92 kilojoules. Minus 92 kilojoules. So what is the mean by minus? Energy minus లో ఏంటంటే so this much of energy is released. Okay. అంటే డెల్టా హెచ్ మైనస్లో ఉంటే ఎనర్జీ రిలీజ్, డెల్టా హెచ్ ప్లస్లో ఉంటే ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డ్. ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ ఈ రియాక్షన్కి దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ minus 92 kilojoules, అంటే మీన్స్ ఇఫ్ దిస్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో అన్నిట్లో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వకపోవచ్చు, కొన్ని రియాక్షన్స్లో ఏమవుతుంది డెల్టా హెచ్ సింబల్ ఈజ్ ప్లస్లో ఉంటుంది. సో ప్లస్ ఇండికేట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్, అంటే ది సింబల్ డెల్టా హెచ్ రిప్రజెంట్ ద ఎనర్జీ చేంజ్. Means now we can write if delta H is equals negative, okay, its symbol is negative, it is an exothermic. It is an exothermic reaction. Exothermic reaction means energy evolved, means energy released in the reaction. Okay, if delta H positive ఉంటే exactly opposites. Okay. If delta H is equals positive symbol, so then it is an endothermic reaction. So endothermic reactions means energy absorbed. Okay, but so whether the reaction is completed or not, okay, reaction మొత్తం complete అయిందా complete అవ్వలేదా, how much percentage completed, okay, it is not covered, okay, ఇది మొత్తం మనం దీంట్లో కవర్ చేయలేం. సో అదొక డ్రాబ్యాక్, లిమిటేషన్ అట్లాగే ఉంటుంది. సో మిగతా లిమిటేషన్స్ ఏమంటే ఫిజికల్ స్టేట్ మెన్షన్ చేయలేదు, సో బ్రాకెట్లో ఫిజికల్ స్టేట్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, కండిషన్స్ మెన్షన్ చేయలేదు, అండ్ ఆరో మార్క్ మీద వీ కెన్ పుట్ ద కండిషన్స్, డిఫరెంట్ ఈ ఈక్వేషన్లో టెంపరేచర్, ప్రెజర్ అలా కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇట్ డస్ నాట్ టెల్స్ అబౌట్ ఎనర్జీ చేంజెస్ అన్నాం. సో బై పుట్టింగ్ ద డెల్టా హెచ్ సింబల్ ఏంటంటే ఎనర్జీ చేంజెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఓవర్కమ్. ఓకే, వి సీ 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా టెంపరేచర్, ప్రెజర్, క్యాటలిస్ట్ మెన్షన్ చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ లైట్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూస్ఫుల్. ఓకే, so for example, there is one reaction is there, H2 plus Cl2 gives 2HCl. For this reaction we use simply H nu, or we can write sunlight. Okay, means so మనకు ఏ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటామో దాన్ని జస్ట్ పుట్టింగ్ ఆన్ arrow mark, it is possible. Okay, next for example H2 plus Br2, so we need to use the symbol delta. So delta symbol in uses ante, so delta symbol is 2HBr. So the symbol delta antam din. Okay, this is called delta.
The delta symbol indicates about heating. సో మనం హీట్ చేస్తున్నామనే దాన్ని మెన్షన్ చేయడానికి డెల్టా వాడతాం. ఎంత టెంపరేచర్ సపరేట్ మెన్షన్ చేయాలి. హీటింగ్ అన్నప్పుడు మనం హీటింగ్ డెల్టా సింబల్తో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సమ్టైమ్స్ precipitations. Okay, balanced chemical equation does not tell us about the precipitations change in color. So very important. For example, AgCl plus NaNO3. It's a very fast reaction. Actually, so very fast అని మనకు తెలియదు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ AgCl is ఇక్కడ డౌన్వర్డ్స్ యారో మార్క్ పెడతాం. డౌన్వర్డ్ యారో మార్క్ పెడితే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్మాల్ ట్యూబ్లో AgCl మొత్తం రియాక్షన్ ఇది. ఓకే, సో ఈ రియాక్షన్లో రియాక్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏం ఫామ్ అయింది? AgCl ఫామ్ అయింది. అయితే AgCl మొత్తం నీకు సాలిడ్ స్టేట్లో ఫామ్ అయ్యి మొత్తం బాటంలోకి వచ్చేసింది ఇలా. ఓకే, సో ఇలా డౌన్లోకి వస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రెసిపిటేట్. ఇట్స్ కాల్డ్ ప్రెసిపిటేట్. ఓకే, దానికి సింపుల్గా షార్ట్ కట్లు PPT అని రాస్తారు. ఓకే, ప్రెసిపిటేట్ PPT అంటాం. ఓకే, అంటే ఇట్లా డౌన్వర్డ్స్ యారో మార్క్ పెడితే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రెసిపిటేటెడ్ ఫామ్ అయినట్టు. ఓకే, అది ఒకవేళ ఇట్లా AgCl ప్రెసిపిటేటెడ్ అంటే ఇఫ్ డౌన్వర్డ్ యారో మార్క్ పెట్టామనుకోండి, డౌన్వర్డ్ యారో మార్క్ పెడితే ప్రెసిపిటేట్, అప్వర్డ్స్ యారో మార్క్ పెడితే దట్ ఈస్ గ్యాస్. ఓకే, అది మనకి సో డౌన్వర్డ్ యారో మార్క్ పెడితే ఇట్ ఈస్ precipitation. So upward arrow mark పెడితే that is a gas and meaning. Okay, just itla arrow mark పెట్టామనుకోండి, so that indicates about the liquid. Okay, so these are also other symbols. Okay, okay, so these are the, but even there is no chance to explain about the colors. Okay, it does not tell us about the color changes. Okay, it does not tell us about the color change. అంటే ఒక రియాక్షన్లో ఏ కలర్లో ఉంటాయి కాంపౌండ్స్, ఏ కలర్ ఫిజికల్ స్టేట్ అని మనం బ్రాకెట్లో రాసేస్తున్నాం. సో ఎనర్జీ ఇంక్రీజా డిక్రీజా రాసేస్తున్నాం. ఐ మీన్స్ ఎగ్జోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ రాస్తున్నాం. కండిషన్స్ కూడా యారో మార్క్ పైన రాస్తున్నాం. బట్ వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? సో స్టార్టింగ్ ఏ కలర్లో ఉంది, తర్వాత ఏ కలర్లో ఉంది. సో అన్నిట్లో కలర్స్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ కలర్డ్ కాంపౌండ్స్. ఆ కలర్స్ ఏ కలర్ నుంచి ఏ కలర్లోకి చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో does not explain it does not explain by the chemical equations. Okay,